because I cannot entire book not squeeze from I'll just talk a little bit ideas about that, and then you can later once when the book comes, you can buy it. So let's start. Okay, cool. So this is our locations. This is what we are. Okay, cool. Okay, let's start. So why one should become a Desipreneur? So Desipreneur is nothing but an Indian entrepreneur. Okay, or Indian entrepreneur, Desipreneur. Okay, 1 second. One second. Yeah. Sorry, people. Or an emergency here. So I'm in the kitchen in Coimbatore. So there was some order. I had to. Sorry, excuse me on that. So why Desipreneur? So why one has to become an Indian entrepreneur? Okay, so let's start. The first one is because we have something called an Indian edge. Now, Indian actually is a very edge. Yeah, right now, why there's an Indian edge? Because world's two biggest economies, like after US everything, like world's two biggest economies is China and India. Okay, but China, the issue is that businesses cannot enter China like easily, right? China is a very closed economy. China, there is no Facebook. There's no WhatsApp. There is no Facebook. There is no Google. Okay, Uber and the right? They have their own platforms. They have their own products and own services. So the American companies in the Western world cannot enter China as easily what you and me think. But so China, peri economy, peri market in the world, 1.3 billion population, India, right? So that is the reason all these people they're running to enter India, right? And if you understand why Walmart bought Flipkart for $16 billion. $1 billion is equal to 7,000 crores. Okay, so they bought Flipkart for, that's a loss-making company. They were making a loss of 2,000 to 3,000 crores every year. And the loss-making company they bought for $16 billion. Why? Because you and me. Because as an Indian customer is a valuable customer in the world right now. Okay, so the point I'm trying to say is just being an Indian, we have an extreme amount of edge right now in the world because everybody is trying to attack the Indian customer, and we are already in India, right? Second one, the diversity gives us an edge. Like, India is a country within multiple countries. If you take Tamil Nadu alone is bigger than Italy. Tamil Nadu alone is equal to South Korea, right? And we have multiple countries. Tamil Nadu itself has a separate language, separate cuisine. Kerala separate language, separate cuisine. Karnataka separate language, separate cuisine. There are multiple countries within country. I mean, countries in a single country called India. So now there's only 300 million population speak English. The remaining, all of them, they don't speak English. So there's a huge market, right, for us to tap into non-English speaking market also. There's a huge business opportunity, which we don't realize, right? So we have a growing middle class population in India. In next 5 to 10 years, India already has the youngest population in the world. Indian middle class population will be bigger than China's middle class population, right? So that means we will have an even more bigger opportunity. The rate at which we're growing, our population is exploding, right? We have even bigger opportunity than China. All these companies are coming and running. Why do you think PUBG is free? Why do you think Instagram is free? Why do you think Facebook is free? Why do you think WhatsApp is free? Don't you think cost avadu? You message you pictures right? Don't you think they have a cost for it? Absolutely, they have a lot of cost. But why are they giving everything free to us? Because you are the data, you are the customer, right? They want us. And namma puriyama nama enna pannuvom? Jolly poitu enna pannuvom nama? PUBG viளையாடிட்டு இருக்கோம் ஜாலியா. பக்கவா ஒரு யோசிக்கவே மாட்டோம். ஜாலியா போய் இன்ஸ்டால போட்டோ போட்டுட்டு இருப்போம், right?
The whole point is that we don't understand the opportunity what we have right now. Right? If you can really understand a little bit of what I'm trying to say, that the opportunity is huge, and the biggest advantage we have right now is we have 20 years of experience as an Indian customer. Right? You minimum 20 plus years, minimum 20 years, because you are a customer, you know you better than some American knowing about you, right? What are your eating patterns, what are your buying patterns, what is your emotional, right? Why do you shop? Why do you buy certain things? Why don't you buy certain things, right? So for a classic example is the Americans thought that they were able to take anything from USA and bring it to India. So they said Kellogg's cornflakes, see the Kellogg's or the board, they said, man, we will put Kellogg's cornflakes in every table, in every breakfast table on Indian sonanga. 20 years back, they failed miserably. Why? Because they did not understand the Indian customer, right? Why McDonald's had to change their menu? Because it took them enough years to understand the Indian consumer, right? Kellogg's fail aachna, Kellogg's cornflakes is something in US where they use it, they drink it cold. அவங்க chilled milk போட்டு அதுல cornflakes போட்டு சாப்பிடுவாங்க. But India breakfast we don't eat chilled food, right? We eat hot food, right? Pongal, dosa, idli, அது சூடான இட்லி வேணும், அது கூட சாம்பார் சூடா இருக்கணும், right? சட்னி மட்டும் தான் சில்லா இருந்தா okay, right? So as Indians we're not used to eating chilled food in the morning, so that they did not understand that. It took them a long time to understand that basic thing about us. So that's what I'm saying. You today, the person who's sitting and watching this, right? You have an edge. That's called this Indian edge. You have an Indian edge. You are in India, okay? The biggest market right now in the world. Right now, and after Corona, all the businesses are, they're coming towards India because they don't want to have their manufacturing units in China. So they will be moving towards India. So second that. And third one, you have 20 plus years of experience. 20 plus years of experience as an Indian customer, right? So that's the Indian edge I want to talk about. Next one. First chapter, before I get into chapter, this is the first, I want to explain the Indian edge. So the first chapter in my book is, right, don't fall in love with your neighbor just because she's beautiful. So I'm talking from a guy's perspective, okay? Same girl's perspective, you can change it. Just because he's handsome or smart, don't fall in love with the guy, okay? So what I'm trying to say is that in our school, college ஒரு ஸ்கூல்ல இந்த 7th class 8th class அந்த டைம் 9th என்ன பண்ணுவோம், பசங்க எல்லாம் யார் நம்ம கிளாஸ் ரொம்ப அழகா இருக்காளோ அந்த பொண்ணு ஏன்னு கூட தெரியாது, சும்மா நம்ம கிளாஸ் அழகா இருப்பா, அந்த பொண்ணு லவ் பண்ணலாம் ஜாலியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல யாரோ ஒரு பொண்ணு இருப்பா, ஒரு சேட்டு பொண்ணு ஏதாவது இருப்பா, நான் விளையாண்டு இருப்பா, உடனே ஓகேடா இந்த பொண்ணு சும்மா லவ் பண்ண, ஏன் லவ் பண்ற இது கூட ஒண்ணுமே தெரியாது, ரைட்? ஸோ ஏன் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன்னா, just because you have a laptop doesn't mean that you have to start a tech startup, right? The point is, just don't fall in love with somebody, but if there is a spark for somebody, even if the girl is 500 kilometers away, you go and chase her, right? சும்மா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், right? So when I came back from the US in 2010, when I came back, I wanted to start a business. So I used to wear these American branded clothing, like Abercrombie and Fitch, Hollister, and the knowledge brands. So I used to wear that, and I love it. And the brands ரொம்ப நல்லா இருக்கு. But அந்த brands of India எதுவுமே இல்லை. So I was thinking, அப்ப நம்மள மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்களடா, அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த பிராண்ட்ஸ் தேவைப்படுமே, இந்த டிஷர்ட்ஸ் மாதிரி தேவைப்படுமே, அவங்களுக்கு நம்ம சப்ளை பண்ணாலே போதுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சேன். ஸோ என்ன பண்ணேன், ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாருமே, எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, யூஎஸ் யூகேல கம்பெனிஸ்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்து they buy clothes from here, right? இங்க இருந்து they import from India and they take it to USA or Europe or whatnot. நான் என்ன பண்ணேன், I used to buy in US and sell it in India. எப்போ 2011, okay? And நான் இந்த ஐடியா சொல்லும் போது everybody laughed. எல்லாரும் என்ன லூசாடா, இங்க திருப்பூர் இருக்குது, திருப்பூர் தான் உலகமே வந்து டிஷர்ட் வாங்குது, நீனே பெரிய அப்பாட்டா கரெக்டா போய் யூஎஸ் டிஷர்ட் வாங்கிட்டு இங்க வந்து நீ ஒன்னும் விற்க முடியுமா? அப்போ உனக்கு எவ்வளவு இன்கம், இந்த எக்ஸைஸ் டாக்ஸ், டியூட்டி, கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் பே பண்ணும், எப்பதான் சமாளிக்க முடியும் கேட்டாங்க. I mean, everybody laughed at it, but I knew there was a market for it because, and I found the market. I did not say that நான் சென்னையில் இருக்கேன், அதனால I will only do business in Chennai. Like எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரீட்ல ஒரு பொண்ணு இருக்கு, அந்த பொண்ணு லவ் பண்ற மாதிரி நான் சென்னையில் இருக்கேன், நான் சென்னையில பிசினஸ் பண்ண நான் சொல்லவே இல்லை. What I did, I went and chased the spark. I chased the market. I figured out, okay, எங்க market இருக்கு. And then I figured out the market was in Hyderabad. ஏன்னா ஹைதராபாத்ல ஒரு வீட்டுல there is somebody who's in the US. So அவங்க இந்த டிசம்பர் டைம்ல வெக்கேஷனுக்கு வரும்போது they will buy some t-shirts. அந்த t-shirts கொண்டு வருவாங்க. Once அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அந்த t-shirts வாங்கி போட்டாங்கன்னா, you will not want to buy some other brands because they are so good, right?
So then I realized that market. So I went to Hyderabad. I partnered with somebody, a complete stranger. I partnered with them and I started a retail shop. And from the first month, we were profitable because I knew there was a market and I went and searched for the market. I was not trying to create that market in Chennai because Chennai, 2,000 rupees, 2,500 rupees, 10 years back, nobody would have bought a t-shirt. Nobody. The market is almost, maybe konja per irukkalam. Avangala kandupidikkala na setruven. Right? So I knew the market was there in Hyderabad. I went there. So the point I'm trying to say is, don't fall in love. So don't, just because you have some idea. Right? The idea is like a ghost. Idea வந்து ஒரு பேய் மாதிரி, ரைட்? அந்த ஐடியா உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா உங்களால ஒழுங்கா தூங்க முடியாது. லைக் உங்களுக்கு பிகாஸ் உங்க மைண்ட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். இது எப்படி பண்ணும், ரைட்? ஸோ வெயிட் அன்டில் யூஆர் பொசஸ்ட் பை அ கோஸ்ட். சும்மா வந்து அது இது எப்படின்னா இருக்குன்னா, என் ஃப்ரெண்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, எனக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வேணும், போய் நீங்க தேடினீங்கன்னா பிரச்சனை தான் வரும், ரைட்? ஸோ டோன்ட் ஜஸ்ட் டூ இட் ஃபார் த ஹெக் ஆஃப் இட், ரைட்? Do it because you're not able to sleep. Like you love the idea so much, you love solving the problem so much that you want to do something about it. Okay, so this is the first one. Next, second chapter of my book. Okay, inside out is the only answer. So enna solrana, a lot of people they think they call me as a motivation speaker, but I beg to differ, and I don't want to be called as a motivation speaker. I mean, I can motivate people. You know, some places they call Santhosh, you have to motivate people. So, but I don't want to be called as a motivation speaker because motivation does not work. And external motivation does not work. It only works for one day. அதனால நம்ம தமிழ் படம் பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்து சூர்யா 6 packs, விக்ரம் 6 packs இருக்கும் போதெல்லாம் படம் பார்க்கும்போது பா நம்மளும் 6 packs எல்லாம் வச்சுக்கணும் சொல்லி யோசிப்போம். அப்புறம் படம் பார்த்துட்டு இன்டர்வல்ல வந்து என்ன பண்ணுவோம், பாப்கார்னும் சீஸ் நேச்சோஸ் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம், ரைட்? The point I'm trying to say is motivation is like a bath. குளிக்கிறது மாதிரி. ஒரு நாளைக்கு ஒரு குளிச்சா அதோட வேலிடிட்டி ஒரு நாள் தான், திருப்பி அடுத்த நாள் திருப்பி முன்னாடி குளிச்சாகணும், ரைட்? So today if I motivate you, நாளைக்கு என்ன பண்ணுவோம், tomorrow again I have to motivate you, ரைட்? ஸோ வழி இல்லாம நான் ஒரு கோர்ஸ் போட்டு ஒரு ப்ரோக்ராமை போட்டு நீங்க வாங்க டெய்லி உங்களை மோட்டிவேட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இட் டஸ் நாட் ஒர்க், ரைட்? What works is you have to be internally motivated. So how are you going to be internally motivated? How suddenly vandruma, right? So if you want to be in life, what I truly believe, purely believe in life, you cannot do anything until you change the underlying philosophy. I mean, you cannot do anything until you change the underlying philosophy. Abdina example solra. So 2016 varaikum, 2015-16, I was 100 kilos in weight. I was 100 kilos. Okay, and from 2013, 13, 14, 15, like 3-4 years, I was 100 kilos. Because ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே இல்லை, சும்மா ஒரு வேலை கிச்சனு போயிட்டு இது போயிட்டு வருவான், லைக் பெருசா போய் ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எதுவுமே இல்லை. லைக் குக் பண்ணுவோம், அதெல்லாம் பண்ணுவோம் தவிர ஒரு எக்ஸசைஸோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஆக்டிவிட்டியும் இல்லை. சாப்பிடுவோம், இது பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ ஐ வாஸ் 100 kilos and a lot of stress and what not. And then so என்ன பண்ணுவேன்னா, I will try to see, okay, என்ன பண்ணும், வெயிட் எப்படி குறைக்கிறது. So my thinking was, வெயிட் எப்படி குறைக்கிறது. ஜிம்முக்கு போனா ஒரு வாரம் தான் முடிஞ்சு போச்சு, ரைட்? அப்புறம் டயட், GM டயட், அந்த டயட் எல்லாம் ஒரு வாரம் தான். அதுக்குள்ள ஏன்னா my thoughts were not backed by a strong philosophy, right? My thoughts were just thoughts. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அண்டர்லைங் philosophy கிடையாது. ஸோ அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா, சரி சந்தோஷ், இது வேலைக்கு ஆகல, ஓகேவா, நீ வந்து வெயிட் லூஸ் பண்ணலாம் மறந்துடு. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ரெண்டு படிக்கட்டு, லைக் 2 floors நான் ஏறினா மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அடா பாவி, டே உனக்கு வயசாச்சோடா, மேபி உனக்கு வந்து என்னடா இவ்வளவு மூச்சு வாங்குது, உனக்கு ஃபிட்னஸ் ஆச்சு, ஸ்டாமினா என்னாச்சு? லைக் I played state level volleyball, I played district level badminton even in school and what not. So I was a very good sportsman. And full family sports family. Appa coach, amma player, akka Indian volleyball player. I come from a very sports background. And I realized, என்னடா இது உனக்கே இப்ப ஸ்டாமினா இவ்வளவு தகுதிதான் மாறுது, அப்ப என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சேன். அப்பதான் யோசிச்சேன். Then I went and changed my philosophy. Okay, forget Santhosh about losing weight. Santhosh, forget about losing weight. Okay, think about having better stamina. Think about becoming healthy, becoming fit. So when the moment I changed that philosophy, that I'm not going to think about weight, I'm going to think about fitness and about stamina, right? Then philosophy will give into thoughts. என்னாச்சு, என் திங்கிங் அப்புறம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். சந்தோஷ், உனக்கு எது வந்து will make you motivation இல்லாம நீ இப்ப என்ன பண்ணுவ? I love to play sports. I figured out that I love to play sports. ஏன்னா I was a player. ஏன்னா இப்ப ஜிம் போனா யாரையும் எழுப்பி ஒண்ணு காலையில மோட்டிவேட் பண்ணணும், அது நடக்காது. இதெல்லாம் வந்து யாரையும் மோட்டிவேட் பண்ண தேவையில்ல.
நீ 4 மணிக்கு சொன்னா 3:30 மணிக்கே அங்க போயிடுவேன் நான் காலையில. லைக் அந்த அளவுக்கு I was, because I love what I do, right? I love playing sport. So என்னாச்சு, என் தாட்ஸ் மாறிச்சு. தாட்ஸ் மாறின உடனே என்னாச்சு, ஆக்ஷன். எவ்ரி டே யூஸ் டு பிளே பேட்மிண்டன் for 2 hours for 1 year. I played. The end of the year I lost 10 kilos, right? The next year, by year after that, and then I lost another 7-8 kilos. Now I'm from 80, from 100. Now I'm 82, 83. I've gone to 80. I fluctuate between 80, 82, 83. குள்ள நான் சுத்திட்டே இருப்பேன் நான். So the point I'm trying to say for you guys also, if you really want to do something different, something great in your life, you have to go and change your philosophy, right now நம்மளோட philosophy என்ன, காலேஜுக்கு போறோம், ஓகேவா, கட் அடிக்கிறோம், இது பண்றோம், சும்மா போறோமா, ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணோமா, மார்க் வாங்கணுமா அப்படி சொல்லிட்டு இல்லாம, if you change the philosophy and think college is a place for me to learn. Anyways I've paid fees, நான் fees கட்டிட்டேன் காலேஜுக்கு. If I can change my philosophy to it is like ஒரு ரிவர் மாதிரி. நீங்க ரிவருக்கு ஒரு டம்ளர் எடுத்துட்டு போனா ஒரு டம்ளர் தான் தண்ணி எடுத்து வருவீங்க. ஒரு பாட்டில் எடுத்து போலாம், ஒரு பாட்டில் தான் தண்ணி எடுத்து வருவீங்க. அதே மாதிரி ஒரு பக்கெட் எடுத்து போலாம், ஒரு பக்கெட் தான் தண்ணி எடுத்து வருவீங்க. இல்ல போய் நீங்க பைப் லைன் போட்டு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க பாட்டு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். So if you change your mindset, so the reason you go to college, the reason you're attending a class is because you're going to learn, not just to attend, right? There is a big difference between attending an event and learning an event. So if you change that, automatically உங்க தாட்ஸ் மாறும், ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ஆக்ஷன்ஸ் வரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ரிசல்ட் மாறும், ரைட்? ஏன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் வரல? ஏன்னா என் philosophy was wrong. அதனால என் ரிசல்ட் அப்படியே இருந்துச்சு. philosophy மாத்தின உடனே everything changed, right? So my point is, don't try to get motivated because of Santhosh, right? Do something which you can motivate yourself. So that's the second one. Third one, reputation starts yesterday. So அதுக்கு முன்னாடி I think மக்கள்லாம் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, I think we'll have some quiz contest மாதிரி, ஓகேங்களா? So right now let's have a quiz contest. So I think நீங்க உயிரோட இருக்கீங்களா இல்ல தூங்கிட்டீங்க கூட எனக்கு தெரியாதுப்பா, ஓகேவா? So question வந்து, which is the only country you allowed to travel during corona? சொல்லுங்க. All smart students, come and do உங்களோட இது அனுப்புங்கப்பா. Which is the only country? தாய்வான் கிடையாது, ஸ்வேதா கனகராஜ் கிடையாது, ஜப்பான் கிடையாது, அமெரிக்கா கிடையாது, அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க. ஸ்வீடன், ஓகே க்ளோஸ், பரவாயில்ல. சம் ஸ்மார்ட் பர்சன், கைலாசமா? ஸ்வேதா பார்த்து ஒன்னே சாமியார போய் சேர்ந்துட போறோம் நீ அங்க. ஸ்வீடன் நோ. I mean, see, that's not, it's a மொக்க ஜோக், இது கடி ஜோக், இது தங்கதொரு ஜோக், ஓகேவா? The answer is imagination. அது நேஷனல் கண்ட்ரி தானே. That's the only country you allowed to travel. இது லாக்டவுன்மா, இந்தியால இருந்து எங்கே போக முடியும்? நீங்க எங்கேயுமே போக முடியாது, ஓகேவா? சாரி மொக்க ஜோக்குக்கு, வேற வழி இல்ல. உங்களை வந்து கொஞ்சம் லைட்டா இந்த ஆங்கிளுக்கு கூட்டு வரதுக்காக நான் அது பண்ற வழி ஆயிடுச்சு, ஓகே? தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, ஓகேவா? We'll have one more joke later, okay? So let's go back to our presentation. And okay, so reputation starts yesterday. So what does that mean, right? This chapter is basically for people who come and tell me that Santhosh, இந்த மாதிரி வீட்டுல காசு கேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க பிசினஸ்க்கு, எங்க அப்பாட்ட காசு இருக்கு ஆனா கொடுக்க மாட்டாரு, ஏன், என்ன பண்றது, என்ன யாரும் புரிஞ்சுக்கவே மாட்டாங்க அப்படி கேட்பாங்க. See, first understand that யாருமே if you're doing something, right, it is because of reputation. Why do you go buy from a restaurant food? Because there's a reputation, right? இவங்க நல்லா ஃபுட் கொடுப்பாங்க. Why do you buy a certain brand from a certain shop? Because there is a reputation there, right? உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கு, எனக்கு அந்த ஓனர் நல்லா தெரியும், அவர் எதுவும் தப்பு பண்ண மாட்டார், நல்ல ப்ராடக்ட் கொடுப்பாரு, அந்த நம்பிக்கையில தான் போறீங்க, ரைட்? அந்த மாதிரி you have to make sure that you have reputation first, right? உங்க அப்பா ஏன் உங்களுக்கு 1 lakh கொடுக்குறாங்க பிசினஸ்க்கு? ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு எவ்வளவு அரியர் இருக்கு? 35 அரியர் வச்சுட்டு இருக்கீங்க. 35 அரியர் வச்சுக்கிட்டு, ஓகே, அப்பாட்ட போய் அப்பா நான் வந்து பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு நானும் இலான் மஸ்க் மாதிரி ஆவேன். டே, நீ ரஸ்க் சாப்பிட்டு கூட வேலைக்கு ஆக மாட்டேன்னு உங்க அப்பா திட்டுவார், ரைட்? Because your dad is not seeing you responsible. He does not have, he thinks you don't have reputation, right? Because you don't have a reputation, அதான் உண்மை. So first of all, you have to build your reputation. So how do you build your reputation, right? So there are a couple of techniques or strategies. I'll give you a simple example. Like, what is the worst way? What is the most
worst strategy to go and introduce உங்களுக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, ஓகேவா? லெட்ஸ் சே யார் இருக்கா இங்க இந்த குரூப்ல? சரி, ஓகே, யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க. இது யாராவது பேர் எடுக்கலாம், யாராவது கலைக்கலாம். நம்ம பசங்க பேர் செந்தமிழ் செல்வன் இருக்காரு, நம்ம தலைவர், ஓகேவா? சேதுபதி இருக்காரு, சேதுபதி, ஓகேவா? சோ சேதுபதி, ஓகே. சோ சேதுபதிக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, ஓகேவா? சோ வாட்ஸ் த worst strategy that Sethupathi will use to go and introduce his girlfriend to his mother? First strategy என்ன தெரியுமா? டைரக்டா பொண்ணு கூட்டு போயிட்டு, மா இவதான் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? பலான்னு அடிப்பாங்க. ராஸ்கல் தக்காளி, உனக்கே 4 வச்சு நீ சுத்திட்டு இருக்க, நீ உனக்கு சோறு போடுறதே நாங்க வேஸ்ட் தண்ட சொன்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், நீ கேர்ள் ஃப்ரெண்டரை வச்சுக்க சொல்லிட்டு பலான்னு அடிப்பாங்க உங்க அம்மா, ரைட்? பட் what is the right way to do? What is the best way to do? Right? டைரக்டா எடுத்துட்டு போய் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சொல்லாம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4-5 ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு உன் பர்த்டே அன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு கூப்பிடலாமா, இவங்க எல்லாம் என் கிளாஸ்மேட்ஸ்மா, ப்ராஜெக்ட்மா, படிக்கலாமா, சேர்ந்து வந்திருக்கோம் சொல்லிட்டு அப்படியே சரி திவ்யான்னு வச்சுக்கோ ஃப்ரெண்ட், ஓகே? உன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பேர் திவ்யான்னு வச்சுக்கோ. அந்த திவ்யாவை வந்து என்ன பண்ணும், இந்த பிரீத்தி ஆர்த்தி எல்லாருக்கும் நடுவுல வச்சு உள்ள கூட்டு போறோம். நீ எல்லாம் 5-6 ஃப்ரெண்ட்ஸா கூட்டு போயிட்டு, மா இதுதான் வந்து இவங்க எல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்மா. அதுக்கப்புறம் ஓம் பர்த்டேக்கு அவங்க வருவாங்க, திவ்யா பர்த்டேக்கு நீ போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போதுமா உங்களுக்காக திவ்யா கேக் கொடுத்துட்டோமா தனியா உங்களுக்காக ஸ்பெஷலா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 2-3 இன்ஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சமா பண்ணிட்டு அப்புறம் எங்கேயாச்சும் போகுமா, இந்த திவ்யா பொண்ணு பார்க்கும்போது அப்படியே உங்களை பாக்குற மாதிரி இருக்குமா சின்ன வயசுல, நீங்க சின்ன வயசுல இதே மாதிரி தானே நீங்க ஞாபகம் இருக்க அந்த போட்டோ, இந்த பொண்ணுக்கு அதே ஸ்மைல் பண்ணுமா, அவளை பார்க்கும்போது உங்களை மாதிரி பாக்குற மாதிரியே இருக்க மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பில்டப் கொடுக்கணும். பில்டப் ஸ்லோவா கொடுத்து அதுக்கப்புறம் லைக் ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மேபி நீங்க ஒர்க் பண்றதுமா எப்படி இருந்தாலும் யாரோ ஒரு கழுதை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன், ரைட்? அதுக்கு நான் பேசாம இந்த கல்வியை கல்யாணம் பண்ணி போறோமா, அட்லீஸ்ட் அவ வந்து அவங்க நல்லா பாத்துப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஷாக் அவங்களுக்கு கொடுக்காம you have to slowly take them. எப்படி வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏத்துற மாதிரி அவங்களுக்கே தெரியாம you have to slowly get them. Okay, so that is how you build your reputation, right? You have to don't break the shock. So அதே மாதிரி first thing, if you are a student, if I was a student and I want to start a business, என்ன பண்ணுவேன்னா உருப்படியா ஃபர்ஸ்ட் போய் நான் ஒழுங்கா படிப்பேன். ஏன்னா ஒரு இடத்துல நான் ஒழுங்கா பண்ணனா, see basically என்னன்னா sports people, right, they can go and pick up anything and they can do it faster. ஏன்னா because they have discipline. காலையில எழுந்து டெய்லி பிராக்டிஸ் போவாங்க. அதே மாதிரி when you start studying, when you start doing well in academics, not necessarily that will help you in the future, ஓகேவா? but it can. பட் அது நீங்க பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா you are giving indirect signal to your parents that அப்பா I am hard working, right? எனக்கு டிசிப்ளின் இருக்கு, I am focused. அதை பார்த்து உங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ஆமா இவன் இவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்றானே, சோ இவனுக்கு ஒரு ஆசை இருக்குன்னா அவன் கண்டிப்பா அது நல்லா பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு then they will give you money, right? So if I were you, what I will do, 8 o'clock வீட்டுக்கு போனா 7:30 போயிடுவேன். வீட்டுக்கு போயிட்டு I will not use my cell phone, I will not sit and watch Netflix, right? I will prepare myself, I will study more, I will buy a lot of business books, I will read business books, I will read business magazines, right? I will watch business videos with my dad and mom in front of them. YouTube I go and watch entrepreneurs videos. இப்போ என்ன மாதிரி மத்த வீடியோ எடுத்து போட்டு பார்த்து then you involve them in the process. அப்பா இங்க பாருங்கப்பா, ஆல்ரெடி கொரோனா வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்னா எப்படி பிரச்சனை இருக்குது, ரைட்? இந்த டைம்ல I think it's better for me to look into entrepreneurship so that இன்னும் 1 yearல at least even if I make 5,000 rupees per day, at least I can live. நான் 20,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்கி அவன் என்ன வேலை விட்டு அனுப்புறதுக்கு பதில ஒரு நாள் 5,000 ரூபாய் நானே சம்பாதிச்சுட்டேன்னா எனக்கு அதுவே போதும் இல்ல. இன்னைக்கு 5,000 ரூபாய் நான் சம்பாதிச்சு கத்துக்கிட்டேன்னா ஒரு வருஷத்துல I can make it to 10,000, maybe அதுக்கு 15,000. I will know how to make money. So அந்த மாதிரி உட்காந்து you have to talk to your parents, right? எல்லாருக்கும் வந்து எங்க அப்பா புரிஞ்சுக்க மாட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் நீ என்ன எஃபர்ட் எடுத்து உங்க அம்மா அப்பா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீ என்ன எஃபர்ட் எடுத்த, ஓகேவா? The point is if your parents, if உங்க அம்மா அப்பா if they don't know, I mean if the அம்மா அப்பா cannot trust on you, 20 வருஷம் உங்களுக்கு கூட இருக்க அம்மா அப்பா வந்து if they don't believe in your dream, right? Why would a third party person like me come and believe in you? கூட 20 வருஷம் இருந்தவங்களே உங்களால நம்ப முடியல, புதுசா எவனோ ஒருத்த வந்து மட்டும் உங்களுக்கு வந்து 10 வருஷம் கொடுத்துருவான பிசினஸ் பண்றதுக்கு? அது நடக்கவே நடக்காது ராஜா, அது வாய்ப்பே இல்லை, ஓகேவா? So you have to first stop thinking parents as your enemy, okay? Parents are your best friends, but you really don't know how to communicate with them. அவங்க 4th floor இருக்காங்க, நீங்க ground floor இருக்கீங்க, but you're trying to shout, இங்க நமக்கு காது கேட்காது. They will not come down to your level. You have to go up to the level, talk to them, and then slowly bring down to your level, right? So that is how I did when I started, right? எங்க அம்மாட்டம்மா உங்களோட பிரியாணி சான்ஸே இல்லம்மா, இதெல்லாம் போட்டனா பிச்சுட்டு ஓடுமா. So I used to encourage my mom, இந்த ரெசிபி நம்ம எடுத்து வெளியே எடுத்து போக கூடாதுமா, இந்த சிக்கன் சுக்கா பண்ணிக்கலாம், இந்த மட்டன் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம், சூப்பரா இருக்குமா, இது நம்ம எப்படி எடுத்து ஸ்கேல் பண்ண முடியும். So I got them into the picture. My mom was with me in the kitchen for 6 months. She cooked in the kitchen for 6 months, right?
My wife invested the 5 lakhs, more than that after that, right? My in-laws invested money in my business because I was able to convince them that I had the reputation, right? Because I was able to get them along. I worked hard. I proved to them that because the first business garments business, I worked hard, right? I used to be in the எங்களோட garment ஸ்டோர்லயே காலையில நைட் வரைக்கும் 11 மணிக்கு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி எல்லாம் மடிச்சுக்கிட்டு உள்ள வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் சோஷியல் மீடியா ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு 3 மணிக்கு 4 மணிக்கு தூங்கி திருப்பி காலையில எஞ்சி 9 மணிக்கு திறந்துருவேன், கடையிலே தூங்குவேன். அந்த மாதிரி I've done it for months. So they've seen me, oh, this guy can work hard. அவனுக்கு ஒரு ட்ரீம் இருக்குன்னா this guy will go and pursue it. So they believed in me and they invested in me, right? So without you showing any clue, நீங்க க்ளூவே கொடுக்காம நீங்க ட்ரெய்லரே காட்டாம படம் நல்லா இருக்கும்னு எப்படி பாத்துறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெய்லர் காமிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. So you build your reputation. So don't go and ask your parents money right now. First build your reputation and then slowly ask. People will support, parents will support for sure, right? So fourth one, okay, so before that let's have one more round of question answer. உங்களோட இது பார்க்கலாம். காயத்ரி, அப்பா I agree, parents are the best, I got blessed. அடேங்கப்பா பின்றாம்பா காயத்ரி. Okay, so which animal, இந்த கேள்வி, which animal never gets into water? சொல்லுங்க. Which animal never gets into water? கேட்டா? ஏன்? ராபிட்டா? ஏன்பா? அப்பெல்லாம் இல்லையா? ராபிட் தண்ணிக்குள்ள போகாதா? தண்ணி குடிக்காதா? Only one animal never gets into water. Horse? Ma? Camel? Yeah, பாலைவனத்துல தண்ணி இருக்கும்பா. Sir, cat only drinks water. My brother. உங்க பிரதர் அனிமலாமா? அப்ப நீ தானே அனிமல். Answer is டைகர். ஏன்னா டைகர்னா தமிழ் என்ன? புலி. புலி தண்ணியில போனா கரைஞ்சிரும்ல, அதனாலதான் டைகர். சாரி தப்பாடி வந்து அடிக்காதீங்க. நல்ல வேளை நான் கோயம்புத்தூர் இருக்கேன், எல்லாம் வந்து செருப்பால் அடிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, கூல். Okay, cool guys, cool down, no problem. Okay, so the fourth chapter in my book is about learn to earn 3 currencies. Okay, நம்ம எல்லாருமே we get fooled and we think currency is only one thing. We only think the tangible thing. கையில பாக்குறது அது மட்டும் தான் கரன்சி நினைச்சுக்கிறோம். கரெக்ட், தப்பு, அது கிடையாது. There are 3 currencies, right? In Hindu mythology they say Saraswati, Lakshmi, Durga, right? Saraswati வந்து படிப்பு, Lakshmi வந்து காசு, Durga வந்து emotions. So அதை வந்து in Hindu mythology சொல்லுவாங்க. So I'm talking about financial, intellectual and emotional. இந்த 3 கரன்சியுமே நம்மளுக்கு வேணும். ஃபைனான்சியல் கரன்சி வந்து காசு, ரைட்? ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா கொஞ்சம் காசு தேவைப்படும். மேபி நீங்க ஒரு ஃப்ரீலான்சர் ஆரம்பிக்கணும், நீங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறீங்க, அது ரொம்ப தேவை. I'm talking about real business where you buy, sell, trade, அந்த மாதிரி பண்றீங்கன்னா you need some financial currency. That is one. So people think that is the only thing it's needed. இது இருந்தா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். நோ, தப்பு. காசு நிறைய பேர்ட்ட இருக்கு, but they will not have the intellectual currency, right? They will not have the knowledge, they will not have the wisdom to know what to do with that money, right? இப்போ நான் உங்களுக்கு காசு கொடுத்துறேன், ஓகேங்களா? காசு கொடுத்தா நீங்க பிசினஸ் பண்றீங்களா? பிசினஸ் என்ன பண்ணும், எப்படி பண்ணும், அதெல்லாம் நீங்க எங்க கத்துப்பீங்க? யார் சொல்ல போறா உங்களுக்கு அது? கரெக்ட். So you also have to know what to do in a business. That is the intellectual currency. How do you know that? Trial and error. You talk to a lot of people, you watch a lot of videos, read a lot of books, you understand how things work, then you have to try. So you have to go and maybe learn from somebody. Maybe ஒரு skill sets வேணும் உங்களுக்கு, உங்க marketing skill sets, go and take a digital marketing course, right? If you want to take some advertising, go and learn about advertisement, right? Go learn about production. If you want to learn, if you want to start a restaurant, go take a course, or cooking course, or baking course. Go get that intellectual currency, right? Third one is totally unheard and nobody talks about. It's called emotional currency. ஓகேங்களா? There is an emotional currency. For example, பிரியா இருக்கா, இல்ல சந்தியா ரமேஷ், ரெண்டு பேர் யாரு? பிரியா இருக்கா. பிரியா நான் வந்து காலேஜ்ல பாக்குறேன். பிரியா பாத்தீங்கன்னா, பிரியா இவ்வளவு அழகாயிட்ட, செம ஸ்மார்ட் ஆயிட்ட, என்னாச்சு பா இவ்வளவு ரேடியண்டா இருக்குன்னு நான் அப்படி பிரியாட்ட சொன்னேன்னா, பிரியா will feel extremely happy because I'm giving her emotional currency. Right? I'm giving her emotional currency to her, right? She's receiving emotional currency and she's so happy. But அதே பிரியாவை பார்த்து, என்ன பிரியா இந்த லாக்டவுன் டைம்ல இவ்வளவு வெயிட் போட்டுட்ட, எப்படி இருந்து நீ இப்படி ஆயிட்ட, என்ன இவ்வளவு குண்டாயிட்ட அப்படி சொன்னா, I'm drawing emotional currency from Priya. So what happens? She becomes emotionally down. So most of the times businesses don't fail just because they don't have money
or the intellectual thing to do it, they don't have the energy to withstand, because there is a lot of things which will pull you down. People might not support you. Maybe your friends, you have problem with customers, with vendors, with clients. There is so much of pressure within your family, appa amma, and நிறைய issues இருக்கலாம், right? So lot of those reasons say, வேண்டாம் பிரச்சனை நான் திருப்பி நான் ஜாலியா ஜாபுக்கே போயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு you might quit your business and go back to job. There's nothing right or wrong about it, சொல்லுவோம். But so you need all these three, right? வெறும் ஒண்ணு மட்டும். இப்போ உங்களுக்கு காசு இருக்கு, இன்டெலெக்சுவல் என்ன பண்ண தெரியுது, பட் அந்த எனர்ஜி இல்ல வச்சுக்கோங்க, எமோஷனல் எனர்ஜி இல்ல, புஷ் காலி. உங்களுக்கு எமோஷனல் எனர்ஜி இருக்குது, எனக்கு என்ன பண்ண தெரியுது, ஆனா காசு இல்ல, அப்பயும் ரன் பண்ண முடியாது. சோ இது வந்து என்ன, ஆட்டோ மாதிரி இந்த 3 வீலுமே இருக்கணும் உங்களுக்கு எப்பவுமே, ரைட்? நிறைய இருக்கணும் அவசியம் இல்ல, 3 இனஃப். ஏன்னா 2 வீல் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோ போகாது, இப்படியே சுத்திட்டே இருக்கும். 2 வீல் இருந்துச்சுன்னா, ரைட்? 3 வீல் இருந்தா மட்டும்தான் ஃப்ரண்ட்ல போகும். So for any businesses, you have to know. So before you start your business, go and earn all these 3 currencies, right? Make sure you have enough capital. Make sure you have enough knowledge, or hire somebody. Bring in a partner who understands what you don't understand, or who has strength which is a weakness. Like in my case, I was a visionary. I can think ahead. And 10 years after every business varumo, I can think like that. I can envision things. But I'm not great at execution. My co-founder Aditya is super in execution. அவனுக்கு ஏதாவது ஒர்க் சொன்னா, மச்சான் இதாண்டா டக்குன்னு பேசி புடிச்சு he'll figure it out. Like இது போய் இங்க எடுக்கணும், இங்க போய் இங்க எக்யூப்மென்ட்ஸ் இங்க பார்க்கணும், he'll figure out everything. He's basically an I am grad. I am Calcutta executive MBA. So he's very good in finances, very good in maths. I mean, in Excel sheets and numbers and whatnot. So அது அவன் strength. So so we partnered in a way that என்னோட weakness அவன் கவர் பண்ணிட்டான். அவனோட he's not great at marketing like or storytelling like me. He knows that. Santhosh, நீ பேசமா என்னால பேச முடியாத தம்பி, எனக்கு அது வராது ராஜா, நீ போய் பேசு, நான் இது பண்றேன். So we understood and we started working as a team. So what we did, we went initially we didn't understand these things. So அதனாலதான் the reason I'm sharing is because I learned. இந்த மூணுமே இருந்தா தான் it helps you. Initially எங்களுக்கு மேபி காசு இருக்காது, அப்படியே காசு இருந்தா எங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்காது, நாலேஜ்னால எங்களுக்கு எனர்ஜி இருக்காது, right? So understand this, start preparing yourself, right? See, it's not starting business tomorrow, right? You're preparing for your business tomorrow. You can start your business even after 1 year or 2 years or 10 years, but you can start preparing for it, right? You start learning about it. Like if you want to start a restaurant, first go and work in a restaurant for 6 months or 1 year. Go and work there. And you want to learn everything. How is it going to happen? It is going to take a lot amount of years for you to learn about the business, right? So this is the 4th one, and this is the last one. What is the time right now? 5:45. Okay. This is called jumping the curve. Okay, so this is basically for startups. Okay, not for businesses. This is for startups. Okay, what is the difference between business and a startup? Okay, a business is a very known business model. Startups are unproven, untested business model. Like Facebook, Twitter, YouTube la start பண்ணும்போது there was nobody to look up for them. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க யாரு அந்த மாதிரி இல்ல, பெருசா அந்த அளவுக்கு பண்ணது. So it's a very unproven, untested model. அது சக்சஸ் ஆகுமா ஆகாதா அவங்களுக்குமே தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாது. திடீர்னு ஹிட் ஆகும். So அது வேற. பட் பிசினஸ்னா ஒரு ஃபேக்டரியில இந்த இன்புட் நீ கொடுத்து எக்ஸ கொடுத்தீங்கன்னா அது வரப்போகுது, ரைட்? அது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். So it's a very defined specific business model. So I'm talking for people who are going to do startups. Like when we started, Kolapasi started, right? எங்க மாடல்ல 2013ல யாருமே இல்ல அப்போ. Because I couldn't look up to somebody இவங்க பண்றாங்க நம்ம பண்ணணும், யாருமே இல்ல. Because we were the only model, only 100% centralized kitchen model, where there is no cooking at the outlets. எல்லாமே central 100% centralized kitchen model. அதுக்கப்புறம் வந்து we are என்ன சொல்றது, மத்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் வந்து they will do some dine-in இருக்கும், நாங்க no dine-in, only take away. So எங்க மாடல்ல பார்த்தா எங்களுக்கு காப்பி அடிக்கிறது எவனுமே இல்ல முன்னாடி. So we were like a little bit like we are a business, but our model is like a startup model. So we had to innovate, we have to find new things, we have to do a lot of trial and error method. So this chapter is, I mean, this point is generally for people who want to do startups. So what is this jumping the curve? So jumping the curve na solnona or chinna tell a story. In the late 1800s, in the early 1900s, there were 2 brothers in Wisconsin, USA. Wisconsin is the northern part of USA. ரொம்ப கோல்டா இருக்கும் winter timeல. So அந்த பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா winter timeல வந்து அவங்க லேக் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆயிடும், அவங்க லேக். ஓகேவா? So என்ன பண்ணுவாங்க, they used to go and cut ice எடுத்து கட் பண்ணி they used to sell those ice blocks கட் பண்ணி வித்துட்டு இருப்பாங்க. என்னாச்சு, they were so focused in that
they were only for அவங்களோட ஒரே மெட்ரிக் என்ன, how much ice can I cut per hour. நான் எவ்வளவு ஃபாஸ்ட் எவ்வளவு ஐஸ் கட் பண்ண முடியும், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மிஷின் எல்லாம் வாங்கினாங்க, அது ஏத்த மாதிரி கத்திக்கிட்டு உடச்சுக்கிடுச்சு. So they were only focused on that curve. They forgot to see how this business will transform in the next 20 years. They forgot, right? So என்னாச்சு, who are the next guys who came into picture? யாரு? Ice factories. So ice factories என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா, round the year they can make ice. இவங்களுக்கு வந்து வேற வின்டர் மட்டும் தான் ஐஸ் பண்ண முடியும், சம்மர்ல தண்ணி உருகிடும், அவங்க லேக் வந்து உருகிடும். So he cannot make ice, right? So what happened? These guys lost because they were so focused in that curve, they forgot to see what is the next curve coming, right? After ice factory, same problem with ice factory. அவங்க என்னாச்சு, they were so focused in that curve. அதாவது அப்பா எவ்வளவு ஐஸ் நான் போட்டு, how much ice can I freeze in 1 hour, right? That is the only metric they were focused on. How much ice can I freeze? How much ice can I freeze? How much ice can I freeze? And they forgot the next curve. What was the next curve? Personal refrigerator. நான் எதுக்குடா ஃபேக்டரி வரைக்கும் அவன்கிட்ட வரணும், வீட்லயே ஐஸ் போட்டா எனக்கு ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்துருது, நான் எதுக்கு அவ்வளவு தூரம் வரணும்? So the ice factories lost out, right? So if you have to take that example to to Tamil Nadu, right? Tandi news channel, like should have started 25 years back when Sun TV started, right? Because they were the pioneers in giving news. Tandi newspaper, like 100 years irukanga avanga, right? But onnache, they were so focused in that curve that they failed to see that there is another curve of consuming news, right? நான் எப்படி இங்க் குறைக்கிறது, நான் எப்படி காஸ்ட் ஆஃப் பேப்பர் குறைக்கிறது, நான் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா பிரிண்ட் பண்றது மட்டும் தான் பார்த்தாங்க தவிர they forgot to predict what is the next curve of consuming news. So what happened? Sun News was way ahead of the time. They said எவன்டா காலையில வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி போய் பேப்பர் எடுப்பான், இப்பயே லைவ் போடுறா, தட்டுறா, அவனுக்கு நியூஸ் தள்ளுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு they started a satellite channel. So if you take all the cycle manufacturers should have gone and created the bike. The bike manufacturers should have gone and created the car, but they missed the curve. But what did Apple do? Apple killed its own product. It's better you kill your product than somebody else kills your product, right? Apple என்ன பண்ணாங்க, iPod kill பண்ணாங்க with iPhone. எதுக்கு iPod தனியா? You can get the same thing with an iPhone itself. அதே பாட்டை நீ iPhoneல கேட்டுக்கோ. So they killed their own product, not somebody else, right? So the point, what I'm trying to say is you have to predict the future and build your business according to it, right? So 7-8 years back, we predicted that the future is going to be delivery. That is the reason we did not go dine-in. We did not do dine-in because we knew, or we predicted that the future is going to be delivery because nobody is going to go towards the food. Food is going to come towards us. How news வந்து 10 வருஷம் முன்னாடி we used to go to the door or the gate to get the newspaper. But now the news comes to our phone, right? அதே மாதிரி we predicted that news will come to your the food will come to you, not you don't have to go to food. So that's a concept called jumping the curve. Okay, and I just want to add a couple of minutes on, now that we are in middle of corona, I have a master's in bioinformatics. I worked on some in silico drugs, I worked on designing proteins in US irukumbodhu, so I know a little bit about stress and how immune system works because I've worked on the thing. So now I just want to share some basic information to give you some confidence on how to deal with it, right? So basically how immune system எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, பேசிக்கலி வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஃபீவர் இருக்குன்னா, ஃபீவர்னா என்ன, ஆக்சுவலி ஃபீவர் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுதுன்னா, இப்போ பாடியில வந்து ஒரு பாக்டீரியாவோ ஒரு வைரஸ் நம்மளை அட்டாக் பண்ணுது. நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம், அதாவது ஒரு பாடிக்குள்ள ஒரு செட் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க. ஐயோ எவனோ தொல்லை வந்துட்டான் நம்ம பாடிக்குள்ள, அவனை போய் சண்டை போடணும்னு சொல்லிட்டு தே கோ அண்ட் ஃபைட் பண்ணும்போது எதிரியை வந்து வீக் ஆக்குறதுக்காக என்ன பாடி டெம்பரேச்சர் ஏற்றும். அதனாலதான் நீங்க ஃபீவர் இருக்கும்போது உங்களுக்கு பசிக்காது, சாப்பிட தோணாது, ரைட்? நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, உங்க வாய் கசப்பா இருக்கும். இஃப் யூ ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட், இஃப் யூ ரியலி திங்க், ஃபீவர் பண்ணவங்களுக்கு சாப்பிட. ஏன்னா நீங்க அப்ப சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களோட பாடியில முக்கால்வாசி எனர்ஜி கோஸ் டுவர்ட்ஸ் டைஜஷன். உங்க டைஜஷன் போயிடும். தி பிகெஸ்ட் ப்ராசஸ் இன் ஹியூமன் பாடி இஸ் டைஜஷன். முக்கால்வாசி எனர்ஜி அங்க போயிடும். ஸோ டைஜஷன் எனர்ஜி போகும்போது பாதி எனர்ஜி தான் வந்து இட் கோ டு ஃபைட் யுவர் பாக்டீரியா ஆன் ஆர் வைரஸஸ். அதனால தான் வந்து யூ வில் நாட் ஃபீல் ஹங்கரி வென் யூ ஆர் இன் ஃபீவர், ரைட்? So the point is we have only limited resources to fight. ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம்க்கு வந்து இப்போ ஒரு பாட்டில் இவ்வளவு தண்ணி தான் இருக்கு, இதுக்கு மேல ஊத்த முடியாது. அதே மாதிரி ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம்க்கு இவ்வளவு எனர்ஜி பாடி கொடுக்கும். மற்ற எனர்ஜி அங்க இல்லைன்னா அந்த எனர்ஜி எடுத்து ஃபுல்லா பாடிக்கு தள்ளும். அது இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் கிட்ட தள்ளும், பாடி எனர்ஜி தள்ளுது. ஓகேவா? இப்போ அதே சந்தோஷ், இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன், பாடிக்குள்ள ஒரு பாக்டீரியா நீங்க ஃபைட் பண்றது, ஓகேவா? பாக்டீரியா வந்து என்னோட டிஃபென்சஸை ஃபைட் பண்ணிட்டே இருக்கு. நான் வந்து இப்போ ஒரு காட்டுக்குள்ள இருக்கேன், எனக்கு பின்னாடி ஒரு புலி இருக்குது. இந்த தண்ணியில கரைக்கிற புலி இல்ல, ரியல் புலி, ஓகேவா? எனக்கு பின்னாடி ஒரு புலி இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்,
அப்ப என் பாடி என்ன பண்ணும் சொல்லுங்க? பாடி என்ன பண்ணும்? ஆட பாவி மக்காடே உயிரை காப்பாத்துறா, பிகாஸ் பாடி வாண்ட்ஸ் டு லிவ். So what will body do is body will generate cortisol, which is stress hormone, right? அது கிரியேட் பண்ணிட்டு எனக்கு ஓடுறதுக்கு வந்து பவர் கொடுக்கும். அதனால தான் நீங்க ரன்னிங் ரேஸ்ல ஓடுறதோட தெருவுல நாய் பின்னாடி உங்களுக்கு குறைச்சு இன்னும் ஃபாஸ்டா ஓடுவீங்க. ஏன்னா பிகாஸ் யூ ஆர் அஃப்ரேட், ரைட்? யுவர் பாடி வில் கிவ் யூ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீட் பை ஜெனரேட்டிங் cortisol, ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன், ரைட்? அப்ப என்ன பண்ணும் பாடி அந்த டைம்ல? வைரஸா புலியான்னு பார்க்கும். ஐயோ பின்னாடி புலி நிக்குது, உள்ள வைரஸ் சண்டை போடுது. இப்போ எனக்கு எனர்ஜி இவ்வளவுதான் இருக்குது, எனக்கு இவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு. அப்ப பாடி என்ன பண்ணும்? ஐயோ இப்ப புலி முக்கியம் இல்ல, இப்போ வைரஸ் முக்கியம் இல்ல, வைரஸ் எப்படி தான் அதுக்கப்புறம் 2 hours அப்புறம் கூட நம்ம ஃபைட் பண்ணிக்கலாம், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சந்தோஷ் புலி கிட்ட காப்பாதுன்னு சொல்லிட்டு இட் கிவ்ஸ் ஆல் தி எனர்ஜி டுவர்ட்ஸ் த in creating stress hormones, right? So என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இம்யூன் சிஸ்டமும் ஆர் இன்டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாச்சுன்னா இம்யூன் சிஸ்டம் டவுன் ஆயிடும், ஓகேவா? ஸ்ட்ரெஸ் கம்மி ஆச்சுன்னா உங்க இம்யூன் சிஸ்டம் அதிகமாயிடும். சோ என்ன ஆகும்? எனக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஓடிடுவேன், அதுக்கப்புறம் தான் அந்த டைமுக்கு வந்து பேக்டீரியா பத்தி யோசிக்காது. ஸோ பாயிண்ட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ், இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ட் ரைட் நவ், இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ட், ஐயோ இது போச்சு அது போச்சு, எனக்கு நான் கிராஜுவேட் பண்ண போய் எனக்கு வேலை இருக்குமா, வேலையில நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்தீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்க இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து வீக் ஆயிடும். ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் வீக் ஆச்சுன்னா, இஃப் கொரோனா கம்ஸ் அண்ட் அட்டாக்ஸ் யூ, ரைட், இட் ஹாஸ் மோர் சான்சஸ் ஆஃப் ஃபைட்டிங். 80% of India cases are asymptomatic. அதாவது நம்மள்ட்ட உள்ள கொரோனா வைரஸ் வந்தா நமக்கு சிம்டம்ஸ் இல்ல வராது, பிகாஸ் we might be strong enough to handle that virus, right? But அந்த 80%க்குமே if your stress is high, then your chances are very high that corona can have an effect. So the point I'm trying to say is, you cannot be stressful. So don't read too much into the news. Don't read too much into what is corona happening. You stay safe, right? You stay safe, but make sure that you are stress free. This is a time where you interact with your friends or family. Be happy, be stress free, and the chances that you'll easily fight corona, right? The point is, கடைசியில காப்பாத்துற போது யாரும் கிடையாது, உங்களோட பாடி தான். உங்களோட பாடி தான் will, you see, your body is the biggest pharmacy in the world, right? சின்ன அடிபட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு, சின்ன வயசுல கீழே வந்து அடிபட்டு இருக்கு, என்ன பண்ணுது? ஒரு 2-3 years அதே சரி ஆயிடுதுல. So body knows what it needs to do, right? So you just have to help your body by what? By not creating stress within your body, right? So that's what I want to share. I'm about to finish. I'll finish with this, my favorite quote, that thinking about an entrepreneur is a torture, becoming one is easier, right? unga bhashila solluna, thinking about studying for semester exam is a torture, right? Studying for exam is actually easier. I'll finish with my story, right? So Singapore I did bungee jumping, right? adukku munadi pandradhukku 2 months munadi one of my friend, right, very close friend, ava vandu she did bungee jumping in Singapore, and she put a picture and she put a video in Facebook, Jan 2018, okay va? And the video paathu na periya apata karadu, when I come to Singapore I will also do bungee jumping. I mean, I said, I didn't want to do it. சும்மா ஒரு பந்தாக்கு நம்ம பீட்டர் விடுவோம்ல, அது மாதிரி நான் எங்களும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தேவையில்லாம அந்த கமெண்ட்டை போட்டு விட்டேன். அதுக்கு I really didn't mean that comment. நான் போய் பண்ண யோசிக்க கூட இல்லை. அதுக்கப்புறம் 2 months I happened to be in Singapore and Malaysia. அப்போ என் ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணி, சந்தோஷ் வாடா போலாம் அப்படிங்க. எங்க அப்படிங்க, பங்கி ஜம்ப் அப்படிங்க. இது பங்கி ஜம்ப்? ஆமா, ஸ்கூல் லாங் ஜம்ப் ஜம்ப் பண்ணதில்ல, ஏன்னா என்ன போய் பங்கி ஜம்ப் எல்லாம் கூப்பிடுறது அதெல்லாம் கிடையாது, நீ தான் சொல்லிட்ட ஃபேஸ்புக்ல that you have to come and do bungee jumping அப்படின்னு சொல்லிட்டான். சரி என்ன பண்றது, ஐயோ அவ வேற பண்ணிட்டா, நம்மளுக்கு ஒரு ஈகோ இப்போ, லைக் ஐயோ நம்மள அவ பண்ணிட்டாலே நம்ம பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற வழி இல்லாம நான் போறேன். பட் அதுக்கு நான் போறதுக்கு முன்னாடி I somehow felt that bungee jumping is the most stupidest thing in the world, because யோசிச்சு பாருங்க, நீங்களா ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க, யாரும் உங்களை அடிச்சு எல்லாம் கட்டி பிடிச்சலாம் யாரும் கூட்டு போடல, கட்டு போட்டு யாரும் கூட்டு போல, நம்மளாதான் சொந்த செலவு சொல்லி வச்சுக்கலாம். நம்மளா ஒரு இடத்துக்கு போறோம், ஓகேவா, ஒரு 17 மாடி மேல ஏறுறோம், 17 floors, இன்னொருத்தருக்கு 10,000 கொடுத்துட்டு குதிக்கிறோம் அங்கிருந்து. அட்லீஸ்ட் அவன் நம்மளுக்கு 10,000 கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் ரிஸ்க் எடுக்கலாம், ஓகேவா? நம்மளா போயிட்டு 17 மாடி ஏறிட்டு அங்க போயிட்டு ஒருத்தனுக்கு 10,000 கொடுத்துட்டு எதுக்கு குதிக்கணும்? குதிக்கும் போது 1% of chance of dying, நாட் பிகாஸ் உங்க அந்த கட்டின கயிறுக்கு அருந்தரும் கிடையாது. இட்ஸ் பிகாஸ் நீங்க அந்த மேல இருந்து, நான் பிக்சர் காட்ட பாருங்க, மேல இருந்து பார்க்கும்போது அந்த பயத்துல ஹார்ட் அட்டாக்ல சாவலாம் நீங்க, ஓகேங்களா? இட்ஸ் 1% சான்ஸ் தட் ஹார்ட் அட்டாக்ல நீங்க செத்துடலாம், ஓகேவா? அப்படி இருக்கும்போது why would you want to go and take a risk, right? It is stupid that anybody wants to take a risk. எனக்கு புரியவே இல்லை, ஏன்டா ஒருத்தவங்க குதிக்கணும்னு சொல்லி. So I've never done that in my life, right? பட் ஆனா அன்னைக்கு ஒரு வழி இல்லாம நான் உள்ள போயிட்டேன். என்ன பண்றது தெரியல, ஆமா வர சொல்லிட்டேன், உள்ள போறேன். கரெக்டா அந்த சென்டாஸ் ஐலண்ட் அதுக்குள்ள போகும்போது அந்த பங்கி ஜம்பிங்
age jacket or something like that. There's this cute Chinese girl in the counter, in the reception desk. You're so confident and happy. How come you're not afraid? When people come here, they're so afraid to jump. You're so happy. This is normal. I'm acting. Liver, kidney, lungs, okay. And then slowly the lift மேல ஏறுது. அப்படியே லிஃப்ட் 17 மாடி மேல ஏறுது. உள்ள நம்ம அடிவேறு கலகுன்னு சொல்லுவோம். அப்படியே ஸ்லோவா கலகுது. அதுக்கப்புறம் நான் எப்படின்னா ஐம் நாட் அ வெரி காட் ஃபியரிங் கை. லைக் நான் கமல் மாதிரியும் கிடையாது, ரஜினி மாதிரியும் கிடையாது. லைக் நான் கமல் ரஜினி மாதிரி சாமி இருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். கமல் மாதிரி சாமி இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். சாமி இருக்கா, நீ பார்த்துருக்கல, நீ ஹாப்பியா இருக்கா, ஓகே நீ ஹாப்பியா இருக்கு. நீ இல்ல நம்பல, நீ ஹாப்பியா இருக்கா, நீ ஹாப்பியா இருக்கு. ஓகேவா? ஐம் வெரி நியூட்ரல் கை. லைக் நான் உனக்கு இருக்குன்னு சொன்னா சூப்பர் மாப்பிள்ள, இல்லைன்னு சொன்னா சூப்பர் மாப்பிள்ள, எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. பட் நான் கோயில்லாம் போனேன்னா ஐ வில் நாட் கோ அண்ட் ப்ரே. எனக்கு ஒரு 4 கார் கொடு, 5 வீடு கொடு, பங்களா கொடு, இந்த மாதிரிலாம் ஐ வில் நெவர் ஆஸ்க். பிகாஸ் பாவம் காட், 8 பில்லியன் மக்கள், ஒருத்தர் 10 பிரேயர் கேட்டாங்கன்னா 80 பில்லியன் பிரேயர்ஸ் அவர் எங்க ஸ்டோர் பண்ணுவார்? அவர் டேட்டா பேஸ். லைக் பாவம், அவர் ஏன் நம்ம டாக்ஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு நான் அவ்வளவு எல்லாம் கேட்டுக்க மாட்டேன். நான் போனா ஒரு ஆர்கிடெக்சர், கோயில் நல்லா இருக்கா, சூப்பரா இருக்கா, அந்த ஆர்கிடெக்சர் நல்லா இருக்கா, என்ஜாய் பண்ணிட்டு எல்லாம் நல்லா இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஜாலியா வந்துடும். ஓகேவா? தட் இஸ் மை லெவல் ஆஃப் கனெக்ஷன் இன் ரிலிஜியஸ் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் லெவல். அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? பட் அன்னைக்கு இந்த கிரீன் லெஜ்ல நிக்கும் போது ஒரு 10,000 கடவுள் தெரிஞ்சாங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி. தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, மலையாளம், கன்னடா, எல்லா கடவுள், எங்க அம்மா, பக்கத்து மாமி எல்லாம் நிக்கிற மாதிரி. ஓகேவா? அப்பா சாமி, அம்மா ஒரே வாட்டி மட்டும் எனக்கு காப்பாத்திரு, இனிமே சத்தியமா நான் படிக்கிறதுல இருந்து குதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லாத ரிலிஜியஸ் ஃபீலிங் எல்லாம் வந்துருச்சு எனக்கு. So the biggest revelation in my life happened on that green, அந்த green color இருக்கு தெரியுமா, அந்த green ledgeல தான் my biggest revelation may happen, right? What is your biggest revelation? My Santhosh's first law of life is that the longer you keep thinking about doing something, the higher the chances that you will not do it. I repeat it again. The longer you keep thinking about doing something, the higher the chances that you will not do it. Yena, your brain will give you a logical answer of why you should not do it. ரைட்? நாங்க நிக்கும் போது என் பிரெயின், டேய் ஏன்டா உனக்கு ஃபேமிலிலாம் இருக்குது, உனக்கு பிசினஸ்லாம் இருக்குது, உனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்ன, ஏன்டா இந்த தேவையில்லாம ரிஸ்க் எடுக்க சொல்லிட்டு மை பிரெயின் வாஸ் ஈட்டிங் மீ. இன்னும் ஒரு 2-3 செகண்ட்ஸ் நான் நின்று நான் சத்தியமா குதிச்சிருக்க மாட்டேன். நல்ல வேலை 1, 2, 3 சொன்னா டப்புன்னு குதிச்சிட்டேன். ரைட்? அண்ட் தென் இட் வாஸ் ஃப்ரீ. குதிச்ச உடனே அவ்வளவுதான், வேர்ல்டே கான்கர் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு. ரைட்? The reason I share this story everywhere I go is because like lot of you people right now in this call, you're standing in this ledge that you're thinking, நம்மளும் அந்த ஐடியா, அந்த ஆப் ஐடியா இருக்கு, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா வேணாமா, நம்ம கிட்டார் கிளாஸ் போய் கத்துக்கலாமா வேணாமா, இந்த யோகா கத்துக்கலாமா வேணாமா, அந்த பகுதியில் போன ஐ லவ் யூ சொல்லாமா வேணாமா, ரைட்? யூ ஜஸ்ட் வெயிட்டிங், யூர் திங்கிங், பண்ணலாமா வேணாமா, இந்த சிம்பு படம் மாதிரி பண்ணலாமா வேணாமா, ரைட்? மை பாயிண்ட் இஸ் ஜம்ப். வாட் இஸ் த மேக்ஸ் கோனா ஹேப்பன்? யூ ஃபெயில், சோ வாட், ரைட்? இட்ஸ் an எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? நம்ம அதாவது எல்கேஜில இருந்து 12th வரைக்கும் ஸ்கூலுக்கு ஃபீஸ் கட்டுவோம். அதை நம்ம லாஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டோம். அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்மளுக்கு, கரெக்டா? அது லாஸ் கிடையாது. 4 வருஷம் காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுவோம், அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஆனா லாஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆனா படிக்க மாட்டோம் காலேஜுக்கு, ஓகேவா? ஆனா லாஸ் கிடையாது. ஆனா பிசினஸ் பண்ணா மட்டும் லாஸ். ஏன் அது இன்வெஸ்ட்மெண்டா யோசிங்க. ஏன்னா நீங்க காலேஜ் போட்ட காசு திருப்பி வருதா, இல்ல ஸ்கூல்ல போட்ட காசு திருப்பி வருதா? நம்மளுக்கு இல்ல. பட் நீங்க கத்துக்கிறீங்களா ஏதோ ஒண்ணு, அதே மாதிரி பிசினஸ் you will learn something, right? So there is no loss, there's only lessons, right? So in business you will actually don't make a loss, you make a lesson, right? Yes, in financial terms you can call it as loss, but every loss has a lesson to it. So you don't have to do it again, you don't have to repeat it again, right? So with this I'm done. Idha enoda Instagram ID, so feel free to follow me in Instagram, and I share a lot in Instagram and in Facebook or in LinkedIn. I talk about what I'm doing almost on a daily basis. This is what I do. R&D pandrena, edu pandrena, I share quotes and whatnot. It might be useful. There are a lot of students who are already following me. So feel free to follow. I'll be more than happy. And I think we are done with that. So I think we are done. Thank you, yes, sir, done. Thank you, Santhosh sir. It was really an awesome speech. Few students have said, sir, நீங்க எங்கள மாதிரியே பேசுறீங்க, அதான் நான் இவ்ளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கேட்டுட்டு இருக்கேன். சாட்ல ஏகப்பட்ட மெசேजेस. And as you said, I very much very honored. You said Tagore Engineering College is very close to your heart. That is really very personal touch for us. Thank you so much, sir. And personally I want to tell you is, in these 3 years I have found a very big transition in you. First உங்க ஸ்பீச்சை நான் கேட்டப்ப எப்படி இருந்ததுக்கோ
இப்ப கேக்குறதுக்கும் a very big transition. So it's amazing. Thank you so much, sir. I'm very happy that you are writing a book. அப்ப நான் எல்கேஜி மேம், சுத்தமா லைக் ஐ டென்ட் even know how to, ஏதோ ரேண்டமா ஏதோ சும்மா 4 பாயிண்ட் பேசணும். So அத நானே I've seen my videos, like because after every college I speak, I connect back with the students and I get feedback from them. Like I get very intensive feedback, like வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன யோசிச்சீங்க, வந்த அப்புறம் என்ன யோசிச்சீங்க, எங்க நடுவுல நீங்க வாட்ச் பாத்தீங்களா, இல்ல எவ்வளவு போர் அடிச்சதா உங்களுக்கு, like every friends என்ன பேசினாங்க. So I get a lot of feedback from, so அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா I learned. So you guys, thank you, sir. And you remember, sir, the first talk itself, it was for 2 hours. You made it with Zoho director Rajendran, sir. So it was அவர் முடிச்சிட்ட அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நான் பேசினேன். Yes, sir. In fact, I didn't even have a structure. I didn't even know what to talk. நீங்க கூப்பிட்டீங்க, சரி ஏதோ கலத போய் பேசலாம்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து I remember giving water bottles to everyone. I think you're the only college who've got water bottles, எல்லாரும். I think yes, we got it. Still we have. That's a record. அது ரெக்கார்ட் உங்களுக்கு. So I thanks for actually making me a speaker. ஓகேங்களா? நீங்க honor for us. It's a honor for us. And I'm very happy and proud that you are writing a book, and surely please pass the book to us and I will share it to our library and to all the students. So thank you so much. It was very amazing. The one உங்க MBA க்கு வந்து அத வந்து ஒரு சிலபஸ் மாதிரி குள்ள வச்சிட்டு make sure you give it to everyone சொல்லுங்க. Sure, sir. We'll share this to other arts and science college, autonomous colleges also, because now they are making social entrepreneurship as one of the subject. So surely we'll do that, sir. Thank you, sir. And over to Murugan, sir. Sir, we can have some question answer session, sir. People can ask questions. Murugan, sir. Or Quiggan Murugan, Mr. Quiggan Murugan, எங்க இருக்கீங்க? வாங்க, எங்க இருந்தாலும் வருவோம். Thank you very much. It was a wonderful speech, which inspired youngsters, and it was energetic. And whatever we read it in the book will not fetch us anything, and whatever we learn through our life will give us everything. So that is how you proved out of this session, and everyone liked it. I see the comments over here. Anyway, so if you want to interact with the people, you can directly sir. And sure. Participant, if you want to ask any question to sir, you can unmute and ask. The other participant can be on mute mode. Any participant, if you want to ask a question to sir, you can. Yeah, பசங்களா இதான் சான்ஸ். whatever questions you have, ask. யாரும் வந்து உங்களை இது பண்ண மாட்டாங்க, கவலைப்படாதீங்க. இன்டர்னல்ஸ் யாரும் கை வைக்க மாட்டாங்க. Sir, I have a question. Just introduce yourself and ask your question. Sir, I am Bhavani Devi, assistant professor working in Tagore Engineering College, MBA department. Okay. நீங்க கொஸ்டின் கேட்டீங்க, உங்க ஸ்ட்ராட்டஜி நான் சொல்றேன். நீங்க கொஸ்டின் கேட்டு வார்ம் அப் பண்றீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? என்ன இதெல்லாம் பசங்க கேட்க மாட்டாங்க. இல்ல சார், நிஜமாவே தெரியும் மேம். எங்களுக்குலாம் தெரியும் மேம், எவ்வளவு காலேஜ்ல பாத்துறோம். நான் போறதுக்கு இடத்துல போனவங்க ஸ்டாஃப் எல்லாம் இங்க பாருப்பா, முடிச்ச உடனே நீ கொஸ்டின் கேட்கணும் சார் கிட்ட, கேட்டாதான் உங்களுக்கு இன்டர்வியூல மார்க்ஸ் கொடுப்போம் சொல்லி இந்த மாதிரி பிளாக்மெயில் எல்லாம் பண்றாங்க. இல்ல சார், அந்த புரோட்டோகால்ல ஃபாலோ பண்ணல, அவங்க கேக்குறாங்க. இல்ல இப்ப எனக்கு உண்மையாவே क्वेश्चन இருக்கு சார். நீங்க வந்து இப்போ மாஸ்டர்ஸ் பயோஇன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்ல பண்ணேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ஆமா. Like how did you have the idea of getting into a business? உங்க சயின்ஸ்க்கு இந்த பிசினஸ் எப்படி வந்து நீங்க அந்த கரியரை வந்து ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணீங்க? உங்களுக்கு what courage you had to switch over your career to a completely a new type of business? எப்படி அந்த சேஞ்ச் ஓவர் நீங்க எப்படி கொண்டு வந்தீங்க? தமிழ்ல சொல்லணும்னா மானங்கட்டம் வேண்டும் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? இல்ல அப்படி இல்ல சொல்லுங்க. இல்ல அதான் because there is no logic, right? You cannot give logic to this மானங்கட்டம் வேண்டியதான். So the point was, even though I did masters in bioinformatics, I was working in IT for some years. And then I came back, I said I wanted to do something, I want to explore. I mean, I know my life is very limited, right? I will not be able to live maybe 90 years irpana, na fit ana 80-90 years irpana, but I knew my life was limited. And I always wanted to do something different or unique. I want to do something for myself. I already worked for certain years, work பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? I said, hey, Santhosh, இதுக்கு மேல நீ ரிஸ்க் எடுத்து ஏதாவது பண்ணலனா definitely நீ ஒரு 40-45 போகும்போது you would feel so bad about not doing something. சொல்லிட்டு I felt it. சரி கழுத ஏதோ எடுத்து நம்ம சும்மா என்னதான் நம்ம ஜெனரலாவே நம்ம ரிஸ்க் அதிகம். எனக்கு வந்து ரிஸ்க் டேக்கிங் அப்பிடைட் ரொம்ப அதிகம் சின்ன வயசுல இருந்து. ஓகேங்களா? சோ ஏதாவது வித்தியாசம் பண்ணும். எனக்கு என்னன்னா கும்பல் எங்க சேருதோ அதுக்கு நான் அகேன்ஸ்டா போவோம் எப்பவுமே. சின்ன வயசுல இருந்தே கும்பலா ஒரு இடத்துக்கு போறாங்கன்னா நம்ம அங்க பண்ணக்கூடாது.
கும்பலுக்கும் நம்மள கும்பல்ல கோவிந்த அடிக்க கூடாதுன்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. நான் எதுக்கு யூஎஸ் போனனாலே இங்க எல்லாரும் படிச்சுட்டாங்க, கம்மி பேர் தான் வந்து என் காலேஜ் யூஎஸ்கே போனாங்க. மொத்தமா என் காலேஜ்ல ஒரு 10 20 பேர் 30 பேர் தான் போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அந்த வருஷம். ஓகேங்களா? அதுவும் என்ன மாதிரி நான் படிச்ச டாப் காலேஜுக்கு 2 பேர் தான், நானும் உணர்த்தப்பட்டு தான் அந்த காலேஜ்க்கே போனோம். ஓகேங்களா? சோ நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு செப்பரேட் மைசெல்ஃப் ஃப்ரம் தி மாசஸ். அதனால யூஎஸ் போனேன். அப்புறம் போய் பார்த்தா என்ன மாதிரி 1000 பேர் இருக்கானுங்க உள்ள. ஆனா பாவீங்களா, திருப்பி இங்க நம்ம கும்பலோட கோவிந்தா ஆயிட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு. சரி, அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் ஒர்க் பண்றாங்க, சரி நம்ம ஏதாவது வித்தியாசமா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஸ்க் எடுத்தேன். அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே நைஸ். பேசிக்கலி ஒரு மானகட்ட மைண்ட் இருந்தா மட்டும் தான் இந்த மாதிரி வித்தியாசமா யோசிக்க முடியும் சொல்ல வரேன். நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, that the longer you take you will not make that decision. That அது அதுக்கு இதுக்கும் மேட்ச் ஆகுது. Thank you very much sir. Yeah, thank you ma'am. Thank you. So now பசங்களா மேம் வந்து வார்ம் அப் பண்ணிட்டாங்க. சோ நீங்க வந்து क्वेश्चंसலாம் கேட்கலாம். சார் you can ask. சொல்லுங்க. This is Alauddin. Yes sir. Sir, good evening. Alauddin அற்புத விளக்கா? Yes sir, I am Alauddin from I am assistant professor from the Gnanamani College of Technology. Nice sir. Sir, Gnanamani College of Technology. Gnanamani College of Technology, Namakkal sir. Namakkal, nice sir. Very good. நம்ம ஏரியா தான், நான் கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்கேன். பரவாயில்லை, குட். ஓகே சார். சார் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க எந்த ஐடியா உங்களை தூங்க விடாம பண்ணுதோ, சோ அந்த ஐடியாவை நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட்ல வந்து நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் பி an entrepreneur அப்படின்னு சொன்னீங்க. You can be an entrepreneur. எந்த ஐடியா எடுத்து பண்ணாலும் entrepreneur தான். பட் சோ நம்ம இந்த ஐடியா ரைட்டா ராங்கான்னு தெரியும். நிறைய பேர் எடுத்து கேட்பாங்க. I think நான் ஒரு Great Lakes I made a talk in I think newer timeல 2018 அந்த டைம்ல Great Lakes I made a talk. So Great Lakes அந்த டாக் முடிச்சிட்டு we all went for a dinner. அந்த ஒரு ரிசார்ட்ல ஆப்போசிட்ல ஃபுல்லா MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லாம் ஹை ப்ரொஃபைல் MBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நாங்க எல்லாம் they arranged a dinner with me with all the students so they can talk and ask questions with me and my other speaker. So அப்போ வந்து this one guy he came to me, Santhosh. I think he had work la பண்ணிட்டு he said, Santhosh, I have a job right now, I'm doing MBA. Tell me when should I quit my job and start my business அப்படின்னு கேக்குறேன். நான் சொன்னேன், இல்ல so பிரதர், அது அப்படி கிடையாது. நீங்க கேட்கறது என்கிட்ட எப்படி இருக்குன்னா, சந்தோஷ், நான் வந்து எனக்கு எப்போ ஹெல்ப் மீ, என் கிளாஸ்ல ஒரு பொண்ணு இருக்கா, இந்த பொண்ணை நான் எப்படி வந்து லவ் பண்றதுக்கு எனக்கு ஐடியா கொடுக்கு அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நான் சொன்னேன், இப்ப அந்த பொண்ணை எப்படி லவ் பண்ணு எனக்கு எது தெரிஞ்சுன்னா அந்த பொண்ணு ஏன் லவர் ஆயிடுவா, உன் லவரா இருக்க மாட்டா. So the point is, I cannot give you the answer. I cannot tell you when you should start your business. Right? I cannot tell you because you know you for 20+ years. I do not know you. Right? நான் இப்ப சொல்றேன், ஓகே நீ வேலையை விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி நீ ஃபெயில் ஆயிட்டா நீ என்ன திட்டுற சாவர வரைக்கும். ஐயோ அந்த பனியன் போட்ட சனி ஒருத்தன் வந்தா கொலபஸ்ட் இருந்தா அவன் கேட்டு நான் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சேன், நாசமா போச்சு, நீ திட்டுவேன். இப்ப நான் சொல்றேன், இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாதன்னு சொல்றேன். ஸ்டார்ட் பண்ணாத சொல்லி நீ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்ட, அப்ப என்ன யோசிப்பே? அதுக்கப்புறம் வச்சா அவன் பாரு ஸ்டார்ட் பண்ண, இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளவு பேர் ஆயிட்டேன், எப்படினாலும் எனக்கு திட்ட போறேன். ரைட்? சோ the point is, it's like asking your friend, hey, இந்த பொண்ணு எனக்கு நல்ல கேர்ள் ஃப்ரெண்டா ஆவாளா? Your friend cannot say that. It is your intuition, it is your instinct that if you have to ask somebody இவதான் எனக்கு கரெக்டான கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், then that means she is not your girlfriend. Simple. You have to have such a strong intuition that இவதான் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், நான் இன்ட்யூஷன் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துச்சுன்னா you don't have to ask anyone. Right? அதே மாதிரி it's not just that நான் என்ன சொல்றேன்னா, these are some clues that ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்துச்சு, உங்களுக்கு தூங்கடாம பண்ணுச்சுன்னா then that means there's something that you like. That's easier for you to convince yourself. உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனே தேவைன்னு சொல்ல வர அந்த மாதிரி ஐடியா வரும் because you love that. அதுக்காக நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். உங்க கொலபசி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஐடியா உங்களை இப்படி தூங்க விடாம பண்ணுச்சு? எதனால நீங்க இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து யூனிக்னு நினைச்சீங்க? The point எது தூங்க விடாம பண்ணுச்சுன்னா, the point was that நான் யூஎஸ்ல இருக்கும்போது I was seeing all this pattern of restaurants, right? ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் எடுத்தோம்னா லைக் இப்போ பர்கர் கிங், மெக்டானல்ட்ஸ் எடுத்தோம்னா 30,000 ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், 20,000 ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது, 1000 ரெஸ்டாரண்ட், 2000 ரெஸ்டாரண்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் பீட்சா ஹட் 2000, டாமினோஸ் 4000, 5000. என்னடா இது, ஒவ்வொருத்தரும் 5000 4000 வச்சிருக்கான். ஆனா இந்தியன் குசின் ஒண்ணு கூட 100 கூட கிடையாது, 120 கூட கிடையாது. ஒரு ஃபுல் அமெரிக்கால ஓகேங்களா 20 ரெஸ்டாரண்ட் ஒரே பிராண்ட்ல கிடையாது. அப்போ when I was doing my masters and all this stuff, I said then that started thinking like அப்பதான் I mean I didn't know that I'm going to start Kolapasi, but the idea of that started thinking, என்னடா இடிக்குது, ஏன்டா இந்தியன் ஃபுட் நம்மளால ஸ்கேல் பண்ண முடியலன்னு பார்த்தா, இந்தியன் ஃபுட் ஸ்கேல் பண்ணணும்னா நமக்கு ஒரு மாஸ்டர் ஷெஃப் தேவை. பீஸா பண்றதுக்கு மாஸ்டர் ஷெஃப் தேவையில்லை. இங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே பீஸா பண்ண முடியும், ஆனா இங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து சாம்பார் ரைஸ் பண்ண முடியாது.
சாம்பார் ரைஸ் பண்றதுக்கு 6 மாசம் ட்ரைனிங் வேணும். ஏன்னா 26 இன்கிரீடியன்ஸ் போடணும் உள்ள ஒரு சாம்பார் ரைஸ் பண்ணணும்னா. Okay, so I knew, okay, so that is a problem. So அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்றதுக்கு தான் we started Kolapasi. The Kolapasi was not it's not the plan of starting a restaurant, right? It is about building a scalable brand, scalable Indian cuisine model built பண்றது தான் Kolapasi. So today we can go to, in fact, 1 or 2 months we may come to Salem. The Salem deal is almost closed. Maybe in 2-3 weeks, lockdown mudijona, I go there and finish the deal. We will open in Salem too, right? The point I'm trying to say is we can go to any city today and open 20 outlets in one day because our model is like that. Like none of our outlets need any masters or chef. Cooking thing avasame theval. So we engineered a different business model. So we're not a restaurant, we are a business model. Solunga. Thank you, sir. Do you have any idea to start a restaurant in Namakkal? தெரியலங்க. ஃபர்ஸ்ட் சேலம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். And then it depends on that. It depends upon our franchisees and what not. எவ்வளவு தூரம் logistics நான் பார்க்கணும். அங்கேயே ஒரு கிச்சன் போட முடியுமா இல்ல வந்து சேலம்ல எடுத்துட்டு போக முடியுமா நாமக்கலுக்கு. You have to look at logistics and then or we'll build a decentralized kitchen model. So lot of things are there. Okay. Thank you. Anita asked a question. Anita, hi sir, I'm Anita. Could you please share the secret behind by which marketing method your Kolapasi organization was hiked? Okay, cool. Which we used. Okay. So now we use more organic. We use more of branding and storytelling. So now when I go to college, generally talk more about. I mean, there are 2 topics I talk. One is about how we build Kolapasi. What are the philosophies and strategies we build Kolapasi. Adha pathi pesuven. Right now I'm talking about these because a lot of people are asking in terms of like நான் எப்படி entrepreneur. So these are 2 topics I changed accordingly. So நாங்க marketing we believe more in terms of so the way I define marketing is, what is marketing? I'm going to use market na getting our brand known to other people. Right now that is advertising. Marketing is the ability to create an emotion with the customer. Right, so for example, in the water bottle. So Kolapasi la vandu we don't sell drinking water, like we don't sell Kinley or Aquafina bottles because we believe that water should not become a commodity. Another, we somehow did not like the idea that water with nama kaas samarikkanuma. That's why we don't even sell Pepsi Coke. Okay, Pepsi Coke na become matana because I don't drink Pepsi Coke. So I cannot ask Anita to drink Pepsi Coke because I think I'm not a doctor saying that it's good or bad. I think it's bad for me. So I'm not drinking Pepsi and Coke, but it's okay to Anita. Anita, nee saabde, nee kudi, prachne illa. But in kaas or won't kutta vechukona. Then I'm the biggest hypocrite. So we wanted to be genuine to ourselves and be genuine to our customers because we call them as family. We don't call them as customers. So yeah, family members na kudukada porul na eppadi mathavanga kudupen. So adanal we yosi parunga how many outlets we have today. And if you have to easily sell Pepsi Coke, like 7 years, how much of Pepsi Coke we have sold? How much of money we lost? Right? So real business people don't do like that. Like they don't do kind of stupid things like us, so not selling Pepsi Coke, not selling all, because these are easy sell. Right? They can easily make money out of that. But we realize that only way we can tell other people that we are good is by doing good, not by being good. Right? So we wanted to do good and show the people to that like we live and die by our word. So another we never sold. So we came up with this water bottle concept. The reason why you buy water outside is because you don't carry water with yourself. Because you don't carry a water bottle. வீட்ல இருந்து கிளம்பும்போது you carry a water bottle. இந்த மாதிரி நல்ல பக்கா lovely design water bottle எடுத்துட்டு போங்க. அப்படி தண்ணி காலி ஆச்சுனா you can go to any Kolapasi outlet and refill water for free. Right? So another we say that here that refill water for free at all of our outlets. So that became a great campaign. So people were able to see our genuineness in this campaign. That okay, these guys are genuine. அவங்க காசுக்காக எதுவும் சும்மா பேருக்காக எதுவும் பண்ணல. அவங்க காசுக்காக அவங்களும் தண்ணி மாத்தவங்க தண்ணி வித்து காசு பார்த்துப்பாங்க. So they were able to see the real genuineness and the real DNA of our company, that we are different. So we market ourselves to our philosophies and our values. That இப்போ again reputation. So நான் இவ்ளோ reputation build பண்ணிட்டேன்னா you know that like எப்படி ஒருத்தன் நல்லா படிக்கிறானோ hard discipline hard work பண்றான் அவனும் ஸ்டார்ட் பண்ண நல்லா பண்ணனும் நம்பிக்கை இருக்குல. அதே மாதிரி when people know that these guys are good, that they don't even sell water and they sell Pepsi Coke, that means they'll give me good food. So I don't have to tell them that I'm going to give you good food. Right? They assume that அவங்க நல்ல குவாலிட்டி ஃபுட் கொடுப்பாங்க because அந்த குவாலிட்டி அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா பண்ணணும்னு நினைச்சா அவங்க வேற வித்து அவங்க அழகா காசு பார்த்துருப்பாங்க. So this is how we market.
we do a lot of we write greeting cards. Like I'll show you one. I was talking to a customer in Facebook, in our Facebook page, right? And the customer was from Chennai. The corona, we are not able to delivering. So what I did, I wrote a greeting card and took a picture of the greeting card and sent to the customer. Sorry, நாங்க personal கொடுக்க முடியல. So online, எப்படி நம்ம ஆன்லைன்ல பண்றோம் seminar. So இதே கார்டு எடுத்து photo எடுத்து நான் உள்ள அனுப்பிச்சு விட்டேன். And the customer was moved. She did not order any food, right? Because we are closed in Chennai right now, right? And now at the post போடும்போது, she's a doctor. She came and said, "Oh, we love your sambar rice better than anything. That's your favorite." அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அப்படிங்களா? So I was just trying to get a conversation, trying to understand the customer. பார்த்தா அவங்க husband has been a customer for long, and he wanted our franchisee in Tanjavur, right? Because he's basically from Tanjavur, like in Chennai right now. So both of them are doctors, and everything கேட்டால my husband is a regular, நாங்கள ரெகுலரா ஆர்டர் பண்ணுவோம் உங்க பொருள் அவுட்லெட் வந்து. So I got to know about them, talk to them, and then while finishing the conversation I took a picture, I sent a greeting card to them. So what we do is we try to, every time I get an opportunity to talk to a customer, I take them one step up. If somebody is a stranger, I make them a customer. If they're already a customer, I make them a fan. If they're already a fan of the brand, I make them a super fan. If they're already a super fan of the brand, I make them a brand ambassador. If they're a brand ambassador, then I make them a secret agent. So these are the levels of which you can take a customer. I'm writing in a book called How to Build a Compelling Brand. This is probably the third or fourth book on how to build a compelling brand. So in the strategy on how we take customer, every time we take one step up, right? How do we interact with other people? So we build a family, Mari. So that is how we do marketing for Kolapasi, and it's more of storytelling. I go and talk, I evangelize, I tell them this is what we do. So we hire transgender in Kolapasi. Right? One of the few places, restaurants, who hire Tirunagangal, transgenders in Chennai or even Tamil Nadu. And we put them in our outlets. Customer vanda பாருங்க. That is how a lot of people used to come and tell me, Santhosh, Santhosh, நீ outlet போட்டிருக்க, யாராவது வந்து பார்த்தா என்ன பார்க்கட்டும், அவங்க மனுஷங்க தானே நம்மள மாதிரி. அவங்க யாராவது வந்து if they don't want to buy, no problem. We don't want them as a customer. என்ன பெப்சி கோக் விக்கலன்னு சொல்லிட்டு நீங்க எங்கிட்ட வாங்க போனீங்களா? No problem. Right? So we stand and we live and we die by our principles. So the point is, we don't think business is a very one-dimensional path. A lot of business, they think business பண்ணா ஒருத்தன் ஏமாத்துவான், அவன் காசு பண்ணுவான், இது பண்ணுவான். No, not necessarily. So we want to change that image of business. We want to be a socially responsible organization, right? We want to make sure that the community is good. We want to ensure that we build a great community. So that is why we started all these practices. So this will we hire transgender, so to prove to other people, நான் business start பண்ணாம பேச வச்சு யாருமே மதிக்க கூட மாட்டாங்க. நான் business start பண்ணி அவங்களை ஹையர் பண்ண உடனே then I can tell people, hey, நான் பண்ற நீ என்ன பண்ண கூடாது, நீ ஹையர் பண்ற அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும். So we just don't think as just as a product or a service. We think as an ecosystem. We are like an environment, right? We are making people to think in a different direction. We want a great community. We want to build great people. We want to change people for the good, not for the bad. So that is our strategy. Any other questions, people? I think everyone is spellbound. So